4 miscreants were arrested by Khowai police on charges of misbehaving with the fire brigade personnel and vandalizing several items of Khowai hospital after a person met into a road accident. On Tuesday morning, a person named Haripodar Sutradhar made an accident by himself on his scooty. Later, together with son and friends, misbehaved with the fire brigade personnel and also vandalized many things from the hospital. Police rushed to the spot on receiving the information of the incident. Later, Khowai police arrested 4 youths in relation to this incident and took to the police station. অ্যাকশন করছে হরিপদ সূত্রধর এমনি তিনি অ্যাকশন করছে। ওনার নাম কি? হরিপদ সূত্রধর। ওনার বাড়ি লালছড়া। মানে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? একটা স্কুটি নিয়ে আইসে ওইখানে নিজে নিজে অ্যাকশন করছে। এমনি ইনজুড কিরকম আছে? বেশি একটা হয়েছে না, হাত পা কিছু হচ্ছে, মাথা থেকে কিছু হচ্ছে, হাত পা তুলছে। The medical representative of Khowai Hospital said an FIR will be registered with the Khowai police station over this incident. Now the time will tell what action will the police take after an FIR. Reported by Biplav from Khowai, Chini, Khorang.